مساء الخير وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم حوار المجتمع انتخابات 2020. نرحب بكم أجمل ترحيب إلى لقاء متجدد هذه الليلة الذي سوف نخصصها لحوارنا مع أحد المترشحات للمجلس التربوي في مدينة ديربورن. المترشحة هي ماري بيتليشكوف التي قد أكملت مدتها الثانية لمدة 6 سنوات، وقبل ذلك كانت لها مدة أولى لمدة 4 سنوات في نفس المركز، وهي عضوة المجلس التربوي لمدينة ديربون، وأيضا عضوة هيئة أمناء جامعة هنري فورد، وهي عضوة وناشطة في مدينة ديربون، ناشطة في عدة مجالات من ضمنها ناشطة في عدة مجالات وجمعيات، من ضمنها جمعية الجيران أو اتحاد الجيران الموجودين في مدينة ديربورن، وهي ناشطة، وأيضا أولادها ذهبوا إلى مدارس ديربورن، وناشطة في المدينة في عدة لجان داخل المدينة. نرحب بماري ونشكرها على حضورها اليوم، وسوف نسألها بعض الأسئلة وسوف تجيب، وسوف نترجم ماذا تجيب باللغة العربية بعد كل سؤال إن شاء الله. Mary, thank you so much for joining us. I guess introduced you to the viewers as someone who's been active in the community for a long time. You also, especially in the neighborhood association, you also served in the board. This is your second time serving in the board. You completing your second term. Can you tell the viewers a little bit more on that, and your activism in the neighborhood association and in the board? What have some of the accomplishment you have done in the past terms? Okay, thank you very much for hosting this tonight. I appreciate it, the opportunity to reach some more community members. I have been on the board this is my 10th year. I served first in 2008 and then returned to the board in 2015. So I had 1 4-year term and 1 6-year term. Before that, I was elected to the Charter Commission, and I served on the Charter Commission right before I was elected to the school board from 2005 to 2007, where we rewrote the city charter. Before that, I was very involved in all things in the community. I was a City Beautiful Commissioner for over 14 years. I was PTA president for my local elementary school, middle school, high school, but I also served on PTA council for 6 years as a vice president. And that's how I really got involved in the school issues. I served on every task force that was created, including the original large bond proposal that came out in 2002, I believe, that ended up getting us a number of new schools on the East End, along with renovating properties throughout the district at that time. And it was a very contested bond then as well. It had lost twice. And then I was placed on the task force, and we did manage to pass that bond then. And it served the community in the South End because you got the Salina addition out of that bond as well. So I have been also involved with what is called the Dearborn Federation of Neighborhood Associations. It originally was called the Dearborn Civic Association. It was developed
back in the 1950s, I believe, was its origination, maybe before that time. And it was an umbrella organization similar to the PTA Council, which is just there to be a resource for all the local neighborhood associations throughout the city. Everybody doesn't belong. Every neighborhood association doesn't join the DFNA, but the DFNA has been around long enough to have a relationship with city administration, where when you have an issue or a question or are looking at ordinances to be passed that affect and impact neighborhoods, we help to provide insight into all of that information, and we help to spread new information throughout the community when any of these questions arise, which continue on to this day. Did you want to translate now to so I don't overload you? Yeah, thank you. السؤال كان هو عن تعريفها بنفسها أكثر ونشاطها السابق. هي ذكرت أنها كانت عضوة في هيئة تعديل الدستور للمدينة التي عدلت قبل أن تنتخب لمدة 4 سنوات، وبعد ذلك في عام 2008، وبعد ذلك انتخبت لمدة 6 سنوات عام 2015. هي أيضا عضوة هيئة التجميل في المدينة، وعضوة كانت من قبل ناشطة وعضوة في لجنة أولياء الأمور في المدارس والمعلمين، وأيضا كانت ضمن لجان التي حصلت على الباند أو ما يسمى الذي مرر قبل حوالي 10 سنوات. ومن ضمن هذه المكتسبات من ضمن الباند هذا كان هناك مدرسة صلاينة في جنوب المدينة، جنوب شرق المدينة، وعدة مباني أخرى في المدينة. Mary, what are your goals on the next term that you're seeking? What would be your main goals to accomplish over the next 6 years? Well, we all know what is presently on everybody's minds, and that's being able to support our students and our staff during the pandemic crisis. That is not going to disappear magically anytime soon. We suspect that we will be having to manage this at least through next year. That has put us in a crisis mode of being able to support our students educationally while securing our staff's ability to provide those resources to make sure that the students and the parents, I feel so horribly for the parents who are also overwhelmed with now having to take care of both their previous style of living, either working or taking care of home and young children, now having to help to educate their child at home as well. We are presented with many competing needs that we need to balance in order to protect everyone and still provide an education for the students, however imperfect it might be. The next thing we have is funding. We know that this year we were very lucky in not having any funding cuts. I suspect that as long as this pandemic has remained with us, that next year we will see something much different and much more challenging with our funding needs. And we have very little control over what we are presented with when it comes to the state and the federal government's resources that they send our way. And then the third, of course, is the one that we all know, but it is going to take a back burner step for right now while we deal with the pandemic, our infrastructure needs. And we know that those challenges still remain to this day, but we will have to work with them little by little rather than charge forward more than likely until we can get onto the other side. And we might see our needs and priorities changing because we are now finding ways to work with education through the lens of technology now. So those are the 3 challenges I see that are going to be presented to us, especially not in just the next year, but the next 6 years.
نعم، السؤال هو كان عن التحديات والطموحات التي ترغب في تحقيقها. الإجابة هي أن التحدي الأول الآن الماثل أمام المجلس التعليمي في مدينة ديربون هو دعم الطلاب والمدرسين في ظل هذه الجائحة والتغير الهائل الذي حصل بسبب هذه الجائحة للطلاب. الآن كما ذكرت أنه هنالك أزمة في عملية التعليم بسبب هذه التغيرات، وهنالك أيضا مصالح متضاربة تصل إلى المجلس التعليمي من ناحية ناس تحب أن تفتح المدارس، ناس تحب أن تظل المدارس مغلقة على الإنترنت. هذه المصالح لازم مراعاة جميع الأطراف، وهي عبرت عن الأسى الذي تراه في ما يواجهه الآباء والأمهات بسبب تحملهم أعباء كثيرة بسبب التعليم من البيت. أيضا الهدف الثاني هي الميزانية والدعم والتمويل الحكومي للمدرسة. هي ذكرت أن المدارس هذه السنة كانت لم تنقص ميزانيتها، ولكن في السنوات القادمة ممكن تواجه هذه تداعيات هذه الجائحة على المدارس من ناحية الميزانية والتمويل وتخفيضها. والهدف الثالث هو البنية التحتية المتهالكة في المدارس، وهي الآن كانت قضية لا زالت قضية قوية، ولكنها لم تأخذ الأولوية بسبب الجائحة الحاصلة، لكن المشاكل بسبب البيئة البنية التحتية لا زالت قائمة. Mary, when people think about Dearborn Public Schools, they think about how it's one of the largest districts in the States, but also it's one of the most diverse district in the States, and has a large ESL population. And there has been great things that has been done, but also there has been challenges that has been presented by a large number of ESL. On your capacity as a board member, how do you see tackling the issue of ESL students in the district? Well, and just to correct you, it's English language learners. The ESL is a certification we have of the teachers in order to take care of our ELL, our English language learners. Yes. And that's one of the things that we have been nationally recognized, actually, and have given many conferences, because we have worked very hard at making sure that our teachers move forward in getting their ESL certification so that they are all prepared, they're highly qualified in their departments that they teach in, but that they also can work with those students who come in as English language learners. The other thing that we've concentrated on is hiring from within our community. And we have really concentrated on when all things being equal, that we can maintain a good group of individuals within the community from administration on down who represent the community that they're working with, including our English language learners, and that they understand how to work with them effectively. We have many programs that we've developed that help to support them. We can always improve. We always know that there are things that can be, but we have a department that's dedicated to professional development with all of our staffing in order to help find ways to reach those students. So I think that we have worked hard, especially I began on the board in 2008, and we really started this push when we hired new superintendents, and they have really been committed. Both Brian Whiston, who went on to become our state superintendent, as well as Glenn Maleko, have committed to making sure that we are able to reach those students in the best way possible. We also have just this year started a
program for 17-year-olds who come into the country, don't know the language, and yet we can't put them through the regular high school system because they only have a year or two before they are ready to graduate out. It's a program that we just began this year. Unfortunately, I don't know how it's managing with the COVID situation. Yeah. Okay. السؤال هو كان عن الطلاب الذين يأتون ويتعلمون اللغة الإنجليزية كلغة ثانية، وما هي التحديات التي يواجهها، وكيف ترى هي كعضوة في المجلس التربوي الحلول لهذه المشكلة. كما ذكرت أن مدينة ديربون هي تعتبر موديل أو تعتبر قدوة للمدارس الأخرى في تعاملها مع الطلاب القادمين الجدد أو الطلاب الذين يتعلمون اللغة. وهنالك عدة أشياء اتخذتها المدرسة من ضمنها أولا التخصص في التعليم للمدرسين والإداريين، ودفعهم لأخذ هذا التخصص في التعليم للطلاب المتعلمين للغة الإنجليزية. أيضا المدارس توظف الطلاب توظف المدرسين والإداريين من المجتمع نفسه، من أجل أن يكون الإداريين والمدرسين يمثلون المجتمع ويفهمون على هؤلاء الطلاب ويعرفون كيف يتعاملون معهم. أيضا هناك برامج عدة لدعم هذه الطلاب، من ضمنها هنالك department أو مركز كامل داخل المدينة أو داخل المدرسة من أجل دعم هؤلاء الطلاب. وفي هذه السنة بدأ ببرنامج جديد للطلاب الذين يأتون إلى هنا وعمرهم فوق 17 سنة ولا يستطيعون تحصيل الثانوية، ولكن يريدون أن يظلوا في العملية التعليمية. Mary, as people know that this board is also the same board that oversees Henry Ford College, as we mentioned in previous episode, and what similar question about the college itself. What are the opportunities and challenges that you see on the school, on the college level? On the college level. Well, the one wonderful thing about being a board that oversees both is the ability for us to transitions from the high school to the college level. And we have many, many programs. I believe we are up to 3 or 4 early colleges, plus a collegiate academy, dual enrollment, that we take advantage of the relationship that we have here in this community with Henry Ford College. And we are able to develop programs to help our students. And actually talking about hiring teachers from within, that's the most recent early college we just started was a teacher academy early college for our students, so that we would be having students coming from the high schools earning an associate's degree headed towards a teacher's degree at some point. That being said, we are also challenged similarly because of the age of our community with infrastructure needs. We have buildings that need attention. We have several grants that we've used over the years. Right now, we're improving our technology building with a grant that we secured finally. It's a political battle to get money from the state and federal government during when the Republicans are heading the purse strings, because they usually have their favored organizations that they would steer the money towards. But it took us several years to get money for the technology building. We had a grant from the state years ago while I was still on the board to do our science building, but we still have some older buildings that need to be taken care of. And we also need room when we have the students back on campus for some of our programs that of the early colleges, and if we want to grow those programs. So those are our big challenges, plus always funding. Similarly, the same issues that we have with the P12, the funding from the state and federal government. Okay. السؤال هو عن التحديات التي تواجه الجامعة
هي ذكرت أن أولا ما يميز هذه الجامعة أنها نفس يعني نفس أعضاء المركز التعليمي، المجلس التعليمي في المدينة هو نفس أعضاء كما ذكرنا في للجامعة، وأن هذا يتيح للجامعة وللتعاون ما بينهم مع المدارس، ويتيح أيضا للطلاب أن التدرج من الثانوية العامة إلى الجامعة من خلال برامج عدة موجودة من أجل وصل الطالب من الثانوية إلى الجامعة، وأيضا الحصول على شهادة سنتين من دون دفع أو التخرج بنفس ب5 سنوات مع أخذ شهادة جامعية. وأيضا حصلوا على منح لتحديث التكنولوجيا أو التكنولوجيا في الجامعة، ومنحة لتحديث مباني العلوم. وهذه المنح لا تأتي بسهولة، ولكن عليها على أعضاء هذا المجلس أن يتابعوا من أجل الحصول على هذه. وما هنالك أيضا ما يمنح الجامعة مع المدارس أفضلية، أن هنالك مباني ممكن أن يتم استغلالها من أجل النمو الحاصل داخل المدارس. Mary, some would look at the metrics that people judge schools and colleges, and when you look in K-12 in Dearborn, it's a model, as you mentioned, for the nation in terms of graduation retention. But on the other hand, in the college, when you look to the rates, it's very compared to other community college, very low. What do you think can be done to improve those retention? And that is one of our big. One of our big challenges is retention, student retention and recruitment and graduation. One of the reasons our graduation may look lower, and it's not an excuse, is that a lot of our students use this as a stepping stone and move away before they accept their associate's degree to go on to a 4-year college. So we have put together programs in order to automatically, when students reach that level of 90 credits and could get an associate's degree out of it, rather than just them walking away without accepting that because they're looking at a higher degree, that we make sure that they know that they're ready to be awarded a graduate degree from our institution as well. We aren't really, we know our graduation rates are very low, but we're not the only community college that struggles, or any college that struggles with it. A lot of times it's financial. People walk away because they don't have the resources or find a job before they've finished the programs. So we are really working hard at connecting. We have guided pathways. We have our counselors now who are tracking our students in their last couple of years. So we won't see the results until a future date, because we just started them. But we think that we are on the path to a much better success with the graduation rates because of the things that we have begun under our new student services programs. Good. السؤال هو كان عن نسبة التخرج في الثانوية العامة كما ذكرنا، في الجامعة كما ذكرنا. في الثانوية العامة نسبة التخرج وأيضا نسبة المواصلة، الطلاب الذين يواصلون عالية جدا في مدارس ديربون، ولكن في هنري فورد النسبة منخفضة جدا حتى مقارنة مع الجامعات المماثلات. الإجابة كانت أن النسبة هنالك عدة أسباب، وهي تعرف أن هذه من أكبر التحدي الذي تواجه الجامعة هي نسبة الاستمرار، أن الطالب يظل مستمر كطالب في الجامعة ولا يترك الجامعة، وأيضا نسبة التخرج من الجامعة، وأن هنالك عدة أسباب من ضمنها ذكرت أن أكثر الطلاب
الذين يأتون إلى الجامعة لا يتخرجون لأنهم يذهبون إلى الجامعة الأخرى ليكملوا 4 سنوات وهي جامعة لمدة 2 وأيضا هنالك أيضا عقبات مالية. بعض الطلاب لا يستطيعون التكفل بدفع المدارس، وهم أوجدوا الآن بعض البرامج من أجل مساعدة الطلاب، وأيضا برامج المالية، وأيضا برامج من أجل مساعدة الطلاب والتركيز على مسار واحد لهم من أجل التخرج بنسبة معقولة ووقت كافي في الجامعة. Mary, I really appreciate your answers to the questions. Rashid, do you have any final question for Mary? I'm happy. Mary, welcome to our show. Thank you. That's it. I have a question for you. The first thing, probably our readers didn't know Mary. I was lucky enough to be in the meeting for almost the last 5 years. I know I was quiet a little bit, but I saw what's your position all the time. You are strong, you are honest, and you are straight. And this is one thing I like about you. There is a black and white. There is nothing is called brown. So my questions is, you served in the bond committee 10 years ago, and the bond was passed. Last year, the bond unfortunately was refused from the community. What do you think were we missing? What's the community missing in last year? And what do you have to do for the next 6 years to make sure the bond are convince the community to say yes for the bond, since we need it? Yeah, and it was more than 10 years when that other bond and got passed. But here's what I will tell you how I know the politics of this works. When people have true facts are, they have a tendency to want to vote no, because it's a safer position to take whenever they're presented with a ballot question. We had a lot of information being passed around selectively that wasn't necessarily Mary, I think we lost you. Let me see. Mary, are you back? أستاذ رشيد، كما ترى تقريبا التكنولوجيا لم تسعفنا. أولا نحب أن نشكر المرشحة ماري بيتليشكوف على حضورها وإجابتها الصريحة والواضحة. هي السؤال الأخير الذي ذكر الأستاذ رشيد هو كان عن السند المالي الذي قدم فيها قبل السنة الماضية ولم يحالفه الحظ وخسر بسبب رفض الجالية المجتمع في المدينة. هي ذكرت أيضا أنها كانت من ضمن لجنة إعداد السند المالي السابق قبل 15 و 20 سنة الذي نجح. كان السؤال: ما هي الدروس المستفادة وما الذي يجب أن يعمله؟ هي بدأت تجيب عن أن المعلومات الصحيحة عندما تقدم إلى الناس يصوت الناس بنعم، وعندما يحس الناس أنهم لا يوجد لديهم المعلومات الكافية أو أن المعلومات مغلوطة يصوتوا بلا. وهذا الذي حصل السنة الماضية، أن كان هنالك عدة معلومات منتقاة من أجل رسم طريقة أو معلومات خاطئة أو مغالطة من أجل العمل على إفشال هذا السند المالي. أستاذ رشيد، التعليق على حوارنا مع الأستاذة ماري التي هي لها 10 سنوات في هذا المقعد وتطلب من الناخبين الاستمرار لمدة 6 سنوات قادمة.
أحب أن أسمع منك دكتور أديب بحكم تخصصك. ابدأ أنت أول مرة، عرف ماذا تعرف عنها وما رأيك في المقابلة، لأنه هذا تخصصك احتراما لك. تسلم أستاذ شيد. بس تعليق بسيط، كما ذكرت أنت، الذي دائما يعجبني بماري أنها إنسانة منفتحة وبنفس الوقت مستقلة عن الجميع. يعني رأيها هو دائما تسمع لما يحصل وتقرر لنفسها وتعطي رأيها بصراحة ووضوح، وهذا يعني الذي يتابع المجلس التعليمي واجتماعاتها العامة سوف يلاحظ هذا الشيء. ثاني شيء عندها خبرة كبيرة، وخبرة من اكتسبتها 10 سنوات، وأيضا من ضمن فعاليتها في الهيئات واللجان الأخرى داخل المدينة. فهي في عدة لجان من زمان، يعني لها تقريبا 30 سنة وهي في لجان متعددة في المدينة، وعندها علاقات عامة وعندها اسمها. فهذا يعني شيء يحسب لها. الشيء أيضا هي يعني بعض الأحيان تسمع عن البرامج التي تحصل وهي موجودة فيها وراعية لبعضها، كما ذكرت هي في المقابلة. بعض البرامج التي كانت ما يسمى حقهم الشامبيون، هي يعني المدافعة الأولى لهذه البرامج. أنت أستاذ رشيد ما رأيك؟ أولا أشكرك يا دكتور أديب أنك أعطيت حقها من صدق برغم كل الهجمات التي يتطاول هذه الهجمات التي تواجه هذه الامرأة القوية. أولا ماري تعيش بشرق ديربورن. يعني تخيل انه من الاعضاء الاولين السابقين في الفترات السابقه كلهم يعيشون بالوست. الان معك اثنين، عادل وميري، يعيشوا بالايست سايد. هذه اول حاجه. يعني الشيء الثاني، هي كما قلت خبره ولها بالمجلس فتره طويله جدا. اضف ان قراراتها كلها واضحه، لا تراوغ، وليست مملوكه لاي منظمه. هي تقول ما تؤمن به تماما. يعني انا كنت محظوظ ان انا حضرت لمده 5 سنوات الاخيره، خاصه في اجتماعات هنيفورد كوليج، بكل الميتنج يمكن شهريا حضوري. لم اجدها في اي موقف تتردد او تميل الى مصلحه معينه بقدر ما تهمها الكوميونتي والجاليه. النقطه الاخرى اعتقد كانت من بين، عندما تعين الاستاذ عادل معزب، كانت من بين الاعضاء الذي قالت نعم، ووقفت مع وجود الجاليه اليمنيه كممثل للجاليه اليمنيه داخل المجلس. النقطه الاخيره احب اذكرها، انه تاريخها واضح ولا تحتاج الى من يزايد عليها. نعم. ايضا يعني من ضمن الاجوبه التي لفتت انتباهي وهو عن الطلاب المتعلمين اللغة، وهو شيء نادينا فيه وتعبنا وجهدنا من أجل ذلك، هو توظيف الناس من المجتمع نفسه، توظيف معلمين إداريين من نفس المجتمع. لأن الإنسان الذي يجيء من نفس المجتمع ليس فقط عبارة عن تمثيل أو عبارة عن يعني حلقة وصل مع المجتمع، ولكن أيضا تربويا أن الطالب يشعر بالقرب من الشخص الذي يجيء من مجتمع نفسه، يتكلم نفس اللغة، يعرف نفس الناس، ممكن يصلي بنفس المسجد معه. يعني الرابطة تكون قوية جدا. وأيضا الإداري أو المعلم يفهم احتياجات الطالب ويفهم كيف يتعامل معه، كيف يتعامل مع أولياء الأمور، ما هي التحديات الموجودة. وهذا شيء أصبحنا الآن في مدارس حقق نجاح كثير في هذا المجال، واجتزنا يعني المجال، وفي مدارس لا زالت تراوغ أو متعثرة في هذا المجال بتوظيف ناس من أبناء الجالية، وهذا مطلب مهم جدا
نسعى إليه ويسعى إليه جميع المجتمع من أجل نجاح طلابنا، مش ليس من أجل خدمة أو من أجل استفادة شخص معين بالذات، ولكن هذا الأبحاث والواقع يقول أن إذا وجد شخص من مجتمع نفسه يدرس الطالب ومدير ونائب مدير من المجتمع نفسه، الفائدة تعم، وأيضا المدارس نفسها تستفيد من خبرات هذول الأشخاص. كنا نراهم يعني يتوظفوا في ما يسمى تشارتر سكول، في المدارس الخاصة أكثر من المدارس العامة، وكان هناك سجال كثير، وذهبنا إلى من ضمن الأعضاء الذي تكلمنا معهم هي ماري، وكانت واقفة أن هذا شيء مهم جدا أن يوظف الناس من داخل المجتمع من أجل أن يكون لهم القدرة على التواصل وأيضا إثراء الثقافة والقرارات والسياسات بما يصلح أن يطبق في الصفوف وفي المدارس. أستاذ رشيد، أي تعليق أخير؟ آخر نقطة فقط، هي تحدثت وأجابت على السؤال، يعني عندها فكرة أعتقد واضحة، كيفية إقناع المجتمع ديربورن بشكل عام في الموافقة على البند، لأنه ما زالت ديربورن تواجه قضية المدارس وستواجهها أكثر وأكثر. أوكي، بس حبينا نرد الأستاذة ماري نشكرها بس في نهاية اللقاء. نعم. هي رجعت ادي لها فرصة لو هي عايزة تكمل الإجابة على السؤال. Mary, are you back? Yep, I am back. I told you my internet was unstable tonight. Okay. Hey, I think Mary, you did it on purpose. You don't want to respond to my question. Would I have come back? I could have just pretended I still wasn't here. Okay, go ahead. So, Mary, we already comment on what you said, but I would love to give you the chance to answer that, to finish the answering. I already translated. Finish the answer, yes. Please. So, moving forward, you know, if we could have found grant money or free money somehow with not going to the taxpayers, believe me, we would have done that. We're all taxpayers on the school board. That's why you have a school board, is so that you have a representative who is part of the community. That's the whole purpose. We're not supposed to be experts as teachers or as administrators. We're here as the voice of the community. So we understand going to the taxpayers is not our first choice. If we could come up with the monies we need to take care of the infrastructure needs, we can't make that kind of money up through grants. It's impossible. That being said, we will have to go back to the community, but we now understand that there is a number of people who are either tax fatigued and are having a hard time wanting to continue to support higher taxes. And we always have a percentage of that no matter what within the community. Or we have people who have a different perspective of what they would like the money spent on. And so we know what the needs are. We did a 16-month study of what the physical needs are, but people are asking for something different. We will listen to them, and we either have to do a better job at explaining why we have priorities that are different than theirs, but that the money is still needed, or we will have to reprioritize how we go to the community and request the money and where it gets spent. But that will be our future endeavor. And this is not the first time I've experienced this. Like I said, we had to go 3 times to the community to get the bond passed that got passed the last time. So this is something that I am familiar with and am prepared for, in order to keep our community and our schools in the best educational environment possible for our students. Thank you so much, Mary. We really appreciate your being here. Thank you. We appreciate. Sorry for the blackout. Oh, well, I'll translate what you said, but really thank you.
السيدة ماري كما ذكرت أن من أجل الحصول على سند مالي وتمريره في المرات القادمة، هي ذكرت أولا أنه لو كان هنالك مجال للحصول على هذه الأموال من خلال منح أو من خلال تبرعات لا ذهبوا إلى تلك الطرق، ولكن ليس هنالك أي مجال لأن المبلغ كبير، وهم يعرفون ما هي الاحتياجات في المدارس. الاحتياجات كبيرة ومعروفة وقد خطط لها وبحث لها لمدة 16 شهرا، ولكن علينا كما تقول في المستقبل العودة إلى المجتمع والسماع إلى المقترحات المطروحة من جميع الأطراف، وهي تعرف أن هنالك بعض أعضاء هذا المجتمع عندهم حساسية لزيادة الضرائب، ولكن على فريق المدرسة وأعضاء البورد أن يشرحوا بشكل أفضل لما هذه الاحتياجات موجودة وكيف أن يقنعوا الناس بأهمية هذه السند المالي وزيادة في الضرائب. وهذا سوف يأخذ عملية حديث عام مع المجتمع ومع الناس داخل المجتمعات المتعددة داخل ديربورن، وإقناع الغالبية من أجل التصويت له في المستقبل. نشكر السيدة ماري على الحضور وعلى الإجابة، وشكرا لجميع المشاهدين، ونتمنى من الجميع أن يأتي بصوته وأن يصوت. فهذا مهم جدا أن الإنسان يفهم من هم المرشحين الموجودين على ورقة الاقتراع ويبحث عن تاريخهم ونظراتهم، وأن يصوت باقتناع للمرشح الذي يقتنع فيه. إن شاء الله غدا لنا لقاء آخر وحديث آخر من برنامجكم حديث المجتمع. شكرا لكم وإلى اللقاء. شكرا رشيد. Thank you, Mary. Have a good night.